Hey guys, today we are starting with the rider who definitely used up all his luck that day. He took a risk and somehow managed to walk away unscathed. Ama güzelim böyle gelirsen yani. Bende bir şey yok. Bende bir şey yok da. Kendisi yani. This is exactly why many people give up on group riding. A small misunderstanding that such high speed ends with very serious results. In this situation, the rider made a few serious mistakes, but scrapping a peg while leaning caused a total panic. You good? Yeah, I'm good. Which mic is his? That one over there, the black one. Show it to Daddy. Yeah. Wey. Wah, pana. ¿Vieron esa idiotez? ¿Estás viendo, pana? Yani ilk durumuz ya. Nasıl geliyorsun lan sen? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Böyle indirin mi? Nasıl geliyorsun lan sen? Ne diyorsun? Nasıl takip ediyorsun sen bunu? İt herif! Şunu alın elimden. Nasıl aldın lan? Polis çağır. Tamam, Çağır polisi polis. ya. Çağır. Sen kime el Çağır. kaldırıyorsun? Çağır. Kime el kaldırıyorsun? Lan sen konuşma bak. Konuşma lan. Çekil! Ay. Niye saldırıyorlar bana? Dur ben polis çağırırım, dur. Çağır. Kamera kaydı. Çağır. Tamam güzel bana sakin ol. Here we have a very important reminder of why it's worth being extra careful when riding along tracks. Luckily the rider is okay. Porca troia. No, tutto a posto, tutto a posto. Ah. No, non penso. Un po' il braccio. Cosa mangiamo un mese? Sì, sì, grazie. Tutto a posto, solo un po' la mano. Che cosa è successo? Sono scivolato sul binario. sul binario. Fai attenzione. Oh my gosh. You good? I got it on film. Oh.
Can you stop? Get out! Get out of the car! 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 I'm not moving right now. I can't carry this. Stop moving! Stop! Get out of the car! Get out of the car, please! Just get out of the car! Just get out of the car! Where are you going? You alright? A very dangerous situation where the driver for some unknown reason didn't notice the rider and caught him completely off guard. What did he do? My brother was killed that way. What did he do? The first guy. It's bullshit, man. That's not even... Moron, you're on camera. Yeah. Come on, come on. True Super Saiyan would not have fallen. Maybe I'm not who I think I am. Perhaps there are still new plateaus for me to reach. Yo! You ready? No. Don't worry, you're fine. We just need to get you checked out. Your ego is probably more hurt than anything. Bro, what? Bro! Pull up. Hey, straight. Yeah, pull up. No, pull up. Bro, what the f? Pull up right there. Who the is that guy? Él va en sentido contrario. Él va en sentido contrario, no te dejes asustar. What? Él va en sentido contrario. Él tenía que ir en la calle. So, no te dejes asustar. Tú tienes que reconocer que la regaste y aprender a ser un hombre y decirle, ¿sabes qué? Yo la regué. Bro, what are you talking about, man? Estaba en verde. Tú eres, sí, no importa, pero vas en el sidewalk. I'm in the sidewalk. Vas en la cruz, en el cruz. Huh? My bike did. I just want to check it out. No pasó nada. Pero él se quiere pasar y él tiene que ser un hombre y decir, ¿sabes qué? Tú eres un muchacho, él es un hombre, los dos son hombres. ¿Y usted? Ustedes se arreglan. ¿Y usted? ¿Qué se mete? ¿Por qué? Porque a mí me gusta la justicia.
Estoy en la sidewalk. Estoy en la sidewalk. Información y da eso. Necesitas ayuda, me llamas. Te voy a mi teléfono. Ok. Agarra mi teléfono, ponle de listo. La justicia es justicia. Bro, the light was green for me. This dude's tripping. Agarra mi Why don't I want to check my bike though? Si le jodiste la bicicleta, arréglasela. No, pero no le sí. pegué porque paré a tiempo. Sí le pegaste un poquito. Si se la jodiste, arréglasela. Porque Come on now, dog. tienes que también ponerte listo. Porque tú no puedes manejar. Pero así, no puedes matar. Ya, no, porque nadie... No, ahí entiendo. Aunque él esté equivocado, pero Come on, man. tú tienes que ponerte listo. Hold on, let me get this dude. That's your teacher? Bro, that was. Si eres un maestro. Eres un maestro. Neta, you shouldn't get in. Bro, like. Yeah,